Hello friends, a very good morning to everyone. So today we are going to talk about the topic called tomato tears. Okay. సో గత కొన్ని రోజులుగా మనం చూస్తున్నాము. సో టమాటా ధరలు అనేవి ఎలా పెరుగుతున్నాయి. సో ఎంత ఎక్కువగా మనం టమాటాని కొంటున్నాము. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 150 రూపీస్ పర్ కేజీ అయిపోయింది. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఏ వీడియో రిగార్డింగ్ ద ప్రైస్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఇండియన్ ఎకనామిక్స్. ఓకే. So now we are comprehensively discussing about the price hikes of the tomatoes and also so it was been onion, potato ఇవన్నీ కూడా మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. సో వీటి యొక్క ధరలు అనేవి ఆకాశాన్ని ఎలా తాగుతున్నాయో సో వాటిలన్నిటి గురించి మనం కూలంకుషంగా ఈరోజు మనం క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. సో లెట్ us see what are the topics have to read in this particular class. సో వాట్ టు రీడ్లో మనం సో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ఇంట్రడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అండ్ రెలవెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఖచ్చితంగా చూడాలి. సో బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్. సో కాంటెక్స్ట్ అండ్ రెలవెన్స్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇంట్రడక్షన్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద వాలటైలిటీ ఆఫ్ టమాటో, ఆనియన్ అండ్ పొటాటో ప్రైసెస్. ఓకే, జనరల్గా ఈ మూడు తరచుగా మనకి ఏంటంటే సో విపరీతంగా వీటి ధరలు అనేది ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఉంటాయి. సో విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇట్స్ వాలటైలిటీ. థర్డ్లీ, so we'll see what are the effects of the volatility in tomato, onion and potato and how it is affecting the farming community and also the consumers. Okay, so farmers ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, కన్జ్యూమర్స్కి ఏ విధంగా భారం పడుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద వాలటైలిటీ ఆఫ్ దిస్ టీఓబీ ప్రైసెస్ రిగార్డింగ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి what are the initiatives taken by the government to address the volatility of this price increase of this tomato, onion and potato. Okay, so initiatives by the government అనేది మనం చూద్దాం. అట్లాగే what should be done to address this volatility. సో మనం ఏం చేయాలి to tackle this volatility. Okay, to control the inflation, to control the price rise, what should be done. Okay, so all this will be addressed in this particular lecture. So please keep your utmost focus and attention. I'll go through the entire lecture with a smooth way. So coming to the introduction loki velte. So every day we are seeing the price hikes. Okay, so regarding the vegetables. So vegetables యొక్క ధరలు సడన్గా ఒకసారి ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఉంటాయి. ఓకే, చాలా ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటాయి. సో we see the history regarding the tomato, we see the history regarding the onion and potato prices were increasing like anything. So this became a burning issue, this became a headache for the governments to tackle the food inflation. ఓకే, సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఆనియన్ ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ప్రభుత్వాలు కూడా పడిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఇండియాలో లేకపోలేదు. ఓకే, సో అంతటి ఇంపార్టెంట్ కలిగినటువంటి టాపిక్ ఇది. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ దీస్ ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ వేర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. ఓకే, సో ప్రతి సంవత్సరం ఏమవుతుందమ్మా, సో వీటి యొక్క ధరలు అనేది తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటున్నాయి, ఒక ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమాటిక్ చేంజెస్. సరిగ్గా మాన్సూన్స్ అనేవి రాకపోవడం వల్ల దెర్ విల్ బి పెస్ట్ అటాక్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ క్రాప్, సప్లై డిమాండ్ డైనమిక్స్ అనేవి సో మిస్ మ్యాచ్ అవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, సో ఇట్లాంటి ప్రైస్ ఇష్యూ అనేది మనకి జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ ఇన్స్టెబిలిటీ నాట్ ఓన్లీ ద సబ్స్టాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద కంట్రీస్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ ద బాస్కెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వేర్ ఆల్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ విల్ బి కెప్ట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఇండెక్స్ పెరుగుతుందంటే అర్థం ఏంటి, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందని అర్థం మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రీటైల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇండెక్స్గా మనం చెప్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ లీడింగ్ టు ద ప్రైస్ రైజ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో దిస్ ప్రైస్ రైజ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ అఫెక్టింగ్ ద లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ creating lot of affordability issues to the consumers also. సో కన్జ్యూమర్స్కి అట్లాగే ఫార్మర్స్కి ఇది చాలా భారంగా పరిణమిస్తుంది. ఓకే, సో అట్లాంటి ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది ఈ యొక్క ప్రైస్ రైజ్ వల్ల కలుగుతుంది. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దెర్ విల్ బి అదర్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ లైక్ ఇమినెంట్ థ్రెట్ ఆఫ్ ఎల్నినో. ఓకే, సో ఎల్నినో అనేది ఏంటమ్మా, ఎల్నినో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెదర్ ఫినామినన్, ఇస్ ఎస్పెషల్లీ ద అన్యూజువల్ వార్మింగ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఓషన్. ఓకే, సో పసిఫిక్ ఓషన్లో ఎస్పెషల్లీ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ వాటర్ అనేది విపరీతంగా ఇవాపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో దెర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఈస్ క్రియేటింగ్.
సో ఈ లో ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుంది, విండ్స్ అన్నీ కూడా ఆ లో ప్రెషర్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఎస్పెషల్లీ ఎల్నినోకి మనకు సంబంధం ఏంటంటే, ఎల్నినో ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ క్రియేటింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్. సో మనకు మాన్సూన్స్ అనేది వాటిని ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ కాజింగ్ ద డ్రాట్ కండిషన్స్. ఓకే, సో కరువు కాటకాలని ఇండియాకి తీసుకొచ్చేటువంటి సో ఒక మేజర్ థ్రెట్గా మనం చెప్పొచ్చు ఎల్నినోని. సో ఎల్నినో ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సివియర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద మాన్సూన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ డ్రాట్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. Okay, and also inadequate cold storage facilities. Okay, so all these are especially aggravating the problems of this price rise regarding the vegetables. Okay, and as these fluctuations were especially rippling, okay, so మన ఎకానమీని ఏం చేస్తున్నాయి, డివాస్టేట్ చేస్తున్నాయి, మన ఎకానమీని చిందరవందర చేస్తున్నాయి. అండర్స్టాండ్? సో ఆల్ దీస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఆర్ రిప్లింగ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ సొసైటీ, especially the TOP price and its price volatility has become a crucial task for the economic policy makers. ఎవరైతే ఎకనామిక్ పాలసీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి యొక్క ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం, ఈ సిపిఐ ఇండెక్స్ని లిమిట్లో ఉంచడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్గా మారిపోయింది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ వర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ వాలటైలిటీ ఇన్ టమాటో, ఆనియన్ అండ్ పొటాటో ప్రైసెస్. ఓకే, సో జనరల్గా కారణాలు ఏమై ఉంటాయి ఈ యొక్క ప్రైస్ రైజ్కి? ఓకే, ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ సిచ్యువేషన్స్ కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్, సీజనాలిటీ. సీజనాలిటీ అంటే ఏంటి? సీజనాలిటీ అంటే ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ 3 ఫార్మింగ్ సీజన్స్. సో ఒకటి ఖరీఫ్ ఉంటుందమ్మా, ఓకే, 2 రబీ, 3 జాయద్. ఓకే, జాయద్ అనేది అందరికీ ఉండదు. సో ఎస్పెషల్లీ వీల్ గో ఫర్ ద అదర్ క్రాప్స్ లైక్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ అదర్ మైనర్ క్రాప్స్ని మనం జాయిద్లో వేస్తాము. సో వింటర్ క్రాపింగ్ని మనం రబీ సీజన్ అంటాము, సమ్మర్ క్రాప్ని మనం ఖరీఫ్ సీజన్ అంటాము. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎస్పెషల్లీ హార్వెస్టింగ్ టైంలో, ఓకే, సో దిస్ టిఓపి క్రాప్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్స్. ఓకే, సో వీటికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఇవి హార్వెస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. సో ఈ యొక్క డిఫరెన్షియల్ హార్వెస్టింగ్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, సో ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా అన్సస్టైనబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ ద ఫ్లక్చుయేషన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, పొటాటో క్రాప్ విట్నెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ వాలటైలిటీ బిట్వీన్ ద నవంబర్ టు జనవరి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ద డిసెంబర్ అండ్ జనవరి బికాస్ న్యూ క్రాప్స్ విల్ అరైవ్ అట్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కొత్త హార్వెస్ట్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సో వాటి యొక్క డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, సప్లై అనేది పెరుగుతుంది. Okay, so this is causing the mismatch of demand and supply. When there is less supply, okay, these staple foods are very much having so much of demand. So when the production is increasing suddenly, the demand will be slowly reduced and there will be huge amount of supply is happening in the month of January itself. Okay, so next వచ్చేసి మనకి regional concentration of the production. Okay, so most of these vegetables were especially confined to some of the states only. Okay, suppose you take onion for instance, it is mostly seen in the Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka. Okay, so whereas if you see the tomatoes mostly seen in Andhra Pradesh, okay, and some north states. సో ఇట్లా ఏమవుతుంది, సో ప్రొడక్షన్ అనేది కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎనీ చేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఎనీ క్లైమాటిక్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ స్టేట్, so it is directly impacting the production, it is impacting the market dynamics. Okay, so any kind of unsustainable climatic event, so any kind of disaster is happening, so this is causing so much of drastic effect on the market and it is especially climbing and it is increasing the prices of the products in the across the country. Okay, thirdly, ప్రొడక్షన్ సైకిల్ అన్సర్టనిటీ. సో జనరల్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి ఈల్డ్ అనేది, క్రాప్ ఈల్డ్ అనేది, దిగుబడి అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు విపరీతమైన వర్షాల వల్ల, వరదల వల్ల, ఓకే, లేదా మొక్కలకు వచ్చేటువంటి పెస్ట్ల వల్ల కానీ, లేదా డిసీజెస్ వల్ల కానీ ఏమవుతుంది, సో క్రాప్ ఈల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, సో ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి వాలటైలిటీ ఇన్ ద ప్రైసెస్. ఓకే, సో తక్కువ గూడ్స్ అనేవి ఉంటాయి, తక్కువ గూడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ డిమాండ్. సో దిస్ less availability of the crops, less availability of the vegetables, leading to the sudden rise of prices in the particular market. Okay, so for instance, any damage to the kharif onion crop due to uncertain monsoons create the burden of supply, okay,
ఎస్పెషలీ కాజింగ్ ద ప్రైస్ హైక్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రొడక్షన్ తగ్గు అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో పీపుల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ హోల్డింగ్ ఇట్, దాన్ని దాచేస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రైస్ ఇంకా పెరిగేటి వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అప్పుడు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్సస్టైనబిలిటీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ సైకిల్. క్లియర్? అండ్ ఫిఫ్త్లీ దెర్ విల్ బి పెరిషబిలిటీ అండ్ స్టోరేజ్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఇండియాలో మనకి మేజర్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియాలో మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ పర్ ఏకర్, ఒక ఎకరానికి తగ్గట్టుగా ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, దిగుబడి అనేది ఒక ఎకరానికి మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, ఓవరాల్గా ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది, వీఆర్ అనేబుల్ టు స్టోర్ దెమ్. మన ఇండియాలో స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దేర్ వోంట్ బి మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ రిగార్డింగ్ ద ఎస్పెషల్లీ పెరిషబుల్ గూడ్స్. ఓకే, సో పెరిషబుల్ గూడ్స్ అయినటువంటి యొక్క ఫ్రూట్స్ కానీ, యొక్క వెజిటబుల్స్ కానీ, టమాటోస్ కానీ, ఆనియన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా, దీస్ ఆర్ పెరిషబుల్ గూడ్స్, పాడేటువంటి వస్తువులు. అండర్స్టాండ్? సో దేర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? షెల్ఫ్ లైఫ్ మీన్స్ అవి ఉండేటువంటి, సో ఎన్ని రోజులు అవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయో, సో దాన్ని మనం షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటాం. అంటే చెట్టు నుంచి ఎప్పుడైతే కోసినప్పటి నుంచి అది పాడవనంత వరకు ఉన్న టైంని మనం షెల్ఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, సో జనరల్లీ దీస్ ఆర్ పెరిషబుల్ గూడ్స్, దేర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అవర్ అట్మోస్ట్ డ్యూటీ టు ఇంప్రూవ్ దర్ షెల్ఫ్ లైఫ్. ఓకే, బై ఎస్పెషలీ కీపింగ్ దెమ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, సో కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అది ఇండియాలో చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ లెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్కలేటింగ్ ద ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. ఓకే, వీటిలో ఏమవుతుందమ్మా, పెరిషబిలిటీ, కోల్డ్ స్టోరేజ్ కన్స్ట్రైంట్స్ వల్ల సో ద ప్రైసెస్ విల్ బి ఆర్ ఎక్సీడింగ్. అండర్స్టాండ్? సో ఫైనల్లీ దెర్ విల్ బి డిమాండ్ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, డిమాండ్ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటమ్మా, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఆర్ టమాటోస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పొటాటోస్ విల్ థింక్. సో we can take example, if there is any minor shortfall of the production, so ప్రొడక్షన్ ఏమైనా కొంచెం కూడా తగ్గినప్పటికీ, ఓకే, సపోజ్ మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రొడక్షన్ 1000 tons అనుకోండి. ఓకే, సో 1000 tonsలో వీ గాట్ ఓన్లీ 800 tons. ఓకే, సో 800 tons మాత్రమే మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సో బికాస్ దిస్ 1000 tons ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ అవర్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. ఓకే, వీ నీడ్ మోర్ ప్రొడక్షన్. వెన్ ద ప్రొడక్షన్ మిస్ మ్యాచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వెన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ లోవర్, automatically this will create a huge demand in the market. Okay, so this will increase the demand. Okay, so this kind of demand is called demand inelasticity. Okay, so any minor shortfall in the production can lead to significant price increase of the onions or potatoes or tomatoes in the market. Clear? So next topic is, what are the effects of volatility in tomato, onion and potato prices regarding the farmers and consumers? Okay, సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎవరి మీద పడతాయి, ఎవరు ఇంపాక్ట్ అవుతారు, ఎట్లా ఏంటి జరుగుతాయి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దే ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ద ఫార్మర్స్. ఎస్పెషల్లీ ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేయబడుతున్నారు. ఓకే, బికాస్ సో దిస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ వెరీ అన్సస్టైనబుల్. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ అనేది ఇండియాలో అన్సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీస్గా చెప్తామమ్మా. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద సస్టెనెన్స్ ఫార్మింగ్. ఓకే, బ్రతుకు తెరువు కోసం వాళ్ళు, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ డైలీ నీడ్స్ కోసం వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఏ కమర్షియలైజ్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90% విల్ బీ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్సే ఉన్నారు మన ఇండియాలో. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ క్రియేటింగ్ so much of instability. So this kind of instability is impacting the farmers. Okay, so high volatility in prices leads to uncertain income for the farmers. Okay, suppose ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫార్మర్ పరిస్థితి, ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఫార్మర్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ గుడ్ బంపర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో మంచిగా ప్రొడక్షన్ వచ్చింది, హీ హాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈల్డ్. సో ఆ ఈల్డ్ ఏం చేయాలి, హీ హ్యాస్ టు, సో అతను హార్వెస్ట్ చేయాలి. సో హార్వెస్టింగ్కి తను ఖర్చు పెట్టాలి, డబ్బులు, మనీ ఖర్చు పెట్టాలి ఇక్కడ. సో హార్వెస్టింగ్ తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్, స్టోరేజ్కి డబ్బులు పెట్టాలి. ఓకే, సో స్టోరేజ్ నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డబ్బులు పెట్టాలి. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నుంచి అప్పుడు మార్కెట్కి తీసుకెళ్తారు. సో వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు ద మార్కెట్, ఓకే, ఇఫ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ ఆనియన్ ఆర్ టొమాటో, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లోవర్, సో డిమాండ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్,
సో దే విల్ గెట్ ఎయిదర్ 1 or 2 rupees per kg. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ డివాస్టేటింగ్. ఓకే, సో చూడడానికి చాలా బాధాకరమైన విషయంగా అనిపిస్తుంది. బికాస్ he was very happy that he got more amount of production, but unfortunately when the demand is very very low in the market, okay, so even though despite he has good amount of yield, understand, so but he is unable to get the good amount of prices. So this kind of mismatch prices, this kind of uncertainty is happening in their incomes due to the క్రాప్. ఓకే, సో డిమాండ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫార్మర్స్కి అన్సర్టైన్ ఇన్కమ్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో సడన్ క్రాష్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ లీడ్స్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైక్లికల్ ఫినామినన్. ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రైస్ ప్రొడక్షన్ కాప్ వెబ్, ఓకే, సో ప్రైస్ ఎంత పెడుతున్నారు, ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది అనేటువంటి సైకిల్లో, ఓకే, ఈ విషియస్ సైకిల్లో, సో వీ కెన్ సీ ఆబ్వియస్లీ వెన్ ఫార్మర్ ఈజ్ నాట్ గెట్టింగ్ ఏ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైస్, 1 kg 2 kgలకి మనకి 2 rupees or 3 rupees వస్తుంది అనుకోండి, వై ఫార్మర్ విల్ గ్రో ద సేమ్ క్రాప్? దే వోంట్ డూ. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ షిఫ్టింగ్ టు ద అదర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ లైక్ సోయా బీన్స్, కాటన్. ఓకే, కార్న్, దే ఆర్ నాట్ పెరిషబుల్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదమ్మా, సో దీస్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ పెరిషబుల్ గుడ్స్, సో దే విల్ స్పాయిల్ ఈజీలీ, దేర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే, అట్లాంటప్పుడు దే ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు ద అదర్ నాన్ పెరిషబుల్ గుడ్స్ లైక్ కార్న్. ఓకే, they can go for the cotton, they can go for the soya, all these are commercial planting. Okay, so they will go for the sugar cane, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో దిస్ విల్ లీడ్ టు ద సప్లై షార్టేజెస్. సో అందరూ కూడా ఏమవుతుంది, అందరూ కూడా సడన్గా టమాటా వేసేవాళ్ళు, సో సడన్గా వేరే క్రాప్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్? సో ప్రొడక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది, చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. సో ప్రొడక్షన్ విల్ బి వెరీ వెరీ లో. సో వెన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ లో, దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో దిస్ డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ అండ్ దే కాజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అర్థమైందా? సో ఇట్లా ఏమవుతున్నాయి, సో మనకి మార్కెట్లో ప్రైస్ అనేవి పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద సైక్లికల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్. ఓకే, ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద సైక్లికల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ వాలటిలిటీ ఆన్ ఫార్మర్స్ డెసిషన్స్. ఓకే, ఫార్మర్ డెసిషన్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ముఖ్య భూమికి పోషిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వల్నరబిలిటీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ వర్ లెఫ్ట్ వల్నరబుల్. ఓకే, బికాస్ they were producing so much of crop. Okay, even though they are getting good harvest, they were especially dependent on the market. Their fate will be dependent upon the weather patterns or climatic conditions. Okay, so their fate is dependent upon the demand and supply. Okay, their fate will be dependent on the inflation. All these are especially causing so much. See, this farming is not a one factor. Okay, it is a multi factors that is affecting the farmers. Okay, so all this one by one is increasing the vulnerability. So all these things especially creating a lot of distress for the small and marginal farmers. So they were unable to get these shocks and sometimes they were especially doing the wrong decisions also. Okay, so కొంతమంది ఏమవుతారు, ఈ బాధలు తట్టుకోలేక కొంతమంది పురుగుల మందులతో అవుతున్నారు, కొంతమంది ఉరేసుకుంటున్నారు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఫార్మర్. అన్నం పెట్టే రైతుకి ఇట్లా జరుగుతుందంటే అర్థం చేసుకున్నామా? Okay, so how the market forces are especially capturing the farmers in their clutches. Okay, వాళ్ళ కబందాస్తాల్లోకి ఫార్మర్స్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నారో మీరు గమనించండి. రీసెంట్లీ దెర్ వాజ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ బిల్స్. సో ఫార్మ్ బిల్స్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఇండియా. సో ఫార్మ్ బిల్స్కి వ్యతిరేకంగా చాలామంది బయటకు వచ్చి ఉద్యమం చేశారు. సో ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఫార్మర్స్ ఆబ్వియస్లీ విల్ క్రియేటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ. ఓకే, సో సడన్గా పాన్ ఇండియా అటెన్షన్ అంతా కూడా ఫార్మ్ బిల్ మీద ఒక్కసారే పడింది మీరు గమనించినట్టయితే. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ, ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్ హ్యాపెన్ టు ద ఫార్మర్, సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ బి సో మచ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీస్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అబండెంట్ ప్రొడక్షన్, ఆనియన్ ప్రైస్ విల్ బి క్రాష్డ్. If there is a bumper production, okay, this kind of things will happen. If there is low production, there will be too much of demand. Okay, so people started holding the things and they were doing in the wrong market, black market లో అమ్మేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, విపరీతమైన ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. అండ్ సో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల కూడా ఫార్మర్ లబ్ధి పొందుతున్నాడు అంటే, సో ఫార్మర్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. మోస్ట్లీ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద మిడిల్ మ్యాన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ కమ్యూనిటీస్. వీళ్ళు మాత్రమే లబ్ధి పొందుతున్నారు. సగటు ఫార్మర్కి ఇప్పుడు నష్టమే జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, సో కన్జ్యూమర్స్ ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడతారు, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్ టు ద కామన్ మ్యాన్. ఆమ్ ఆద్మీకి చాలా ప్రాబ్లంగా పరిగమిస్తుంది.
Okay, so common man is actually not getting a figures like 6 figure salaries అక్కడ రావట్లేదు కదా మనకి. Only is getting only 5 figure salary, that too maybe 20,000 30,000. Most of the people are getting on this amount only. So in this amount they have to plan the entire expenses. Okay, so entire expense of the month he has to pay. So obviously the increase, the price volatility of these vegetables like tomato, onion, potato, especially they are increasing the budget of the people. And so people who are in the low bracket income, they are especially devastated because of this sudden price hikes. ఇలాంటి సడన్ ప్రైస్ హైక్స్ వల్ల, సడన్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, హౌస్ హోల్డ్ బడ్జెట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్స్ అనేవి చాలా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టబడతాయి. ఓకే, అట్లాగే ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇన్ఫ్లేషన్? ఇన్ఫ్లేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ టూ ఫ్యూ గూడ్స్ చేజింగ్ బై టూ మెనీ పీపుల్. ఓకే, సో ఎక్కువ మంది పీపుల్ తక్కువ గూడ్స్ని చేజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఓకే, హియర్ టూ మెనీ పీపుల్ ఆర్ చేజింగ్ ద టూ ఫ్యూ గూడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, జనరల్లీ ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో, సో పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అఫోర్డబిలిటీ, everyone having money in the hands, but money, who are having more money, so they will able to create the demand, so this demand will be increased and the price value of the product also will be increased. Okay, సో ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాం, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమవుతుంది, మనీ యొక్క వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద వాల్యూ, సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మనీ ఇన్ ద పాకెట్స్, సో దే వాంట్ టు స్పెండ్ ఆన్ ద గూడ్స్. ఓకే, సో వెన్ పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్, obviously, so demand is increasing. When people wants to spend more and more amount of money, the price of the product also will be increased, thereby catching that demand leads to the price rise. Okay, so దీన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గా చెప్తాము. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, ఎస్పెషలీ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. అర్థమైందా? సో దట్ వాజ్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ మెజర్డ్ బై ద సిపిఐ టర్మ్స్. ఓకే, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో మనం కొలుస్తాము. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ ద ఓవరాల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 6.4%. ఇన్ దట్ వెయిటేజ్ టొమాటో, ఆనియన్, పొటాటో బీయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 33%. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 100%లో 33% ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కమింగ్ ఓన్లీ దీస్ త్రీ వెజిటబుల్స్, టొమాటో, ఆనియన్ అండ్ పొటాటో. ఓకే, సో ఈవెన్ విత్ సచ్ లో వెయిటేజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద టీఓపీ, సో టీఓపీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే, చూడడానికి చాలా ఓన్లీ 6% ఉన్నా, ఓకే, అందులో 2.2% టమాటో, ఆనియన్ ప్రైస్ ఉన్నప్పటికీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రైస్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ వెజిటబుల్స్ ఈజ్ సివియర్లీ ఇంపాక్టింగ్ ద ఇండియాస్ ఎకానమీ. అర్థమైందమ్మా? సో ఈ మూడిట్ల వల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ అనేది జరుగుతుందో మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ యాక్సెస్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ. సో జనరల్లీ డ్యూరింగ్ ద హై ప్రైసెస్, ఓకే, సో ఆల్ ద డిమాండ్ విల్ బీ హ్యూజ్, సో ద ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో విల్ బీ వెరీ వెరీ లెస్. అండర్స్టాండ్? ఎస్పెషలీ ఎట్ దట్ టైమ్, సో పీపుల్ ఇప్పుడు ప్రైస్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, సో ఎవరైతే అఫోర్డబిలిటీ, ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కోగలరు. అర్థమైందా? సో వాట్ అబౌట్ ద పూర్ పీపుల్, వాట్ అబౌట్ ద బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ? సో వాళ్ళకి మనీ లేవు, మనీ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర జనరల్గా. సో ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ అన్అఫోర్డబుల్ టు బై ద ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో దిస్ విల్ కాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ సివియర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద లోవర్ స్టాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ పూర్ పీపుల్, బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా, సో వాళ్ళ హెల్త్ అనేది డిటోరియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాళ్ళు అట్లాగే వాళ్ళ యొక్క న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అనేవి గణనీయంగా పడిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ పూర్ యాక్సెస్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్. ఓకే, సో ఈవెన్ దో దెర్ వాజ్ ఎ టెంపరరీ రిలీఫ్స్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ సైడ్ ఆర్ సప్లై సైడ్, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఎస్పెషలీ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అఫోర్డ్ దిస్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్. ఎన్ని ట్యాక్స్ హోప్స్ ఇచ్చినా, ఓకే, మహా అయితే 10 రూపాయలు తగ్గిస్తారు, 20 రూపాయలు తగ్గిస్తారు, అంతకంటే తగ్గించలేరు కదమ్మా. సో 10 రూపీస్ ఉన్నటువంటి టమాటోస్ కాస్త 200 రూపీస్ అయిపోతే, సో 150 రూపీస్, 50 రూపాయలు తగ్గించినా కూడా, సో సాధారణమైన పేద ప్రజలు కొనలేరు కదా. 150 రూపాయలు పెట్టి టమాటాలు వాళ్ళు ఎక్కడ కొంటారు? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. దే ఆర్ నాట్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ ద స్టేపుల్ ఐటమ్స్ అండ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, అది సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. సో ఎస్పెషలీ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద weaker sections of the poor people of the society. Okay, so next will be impact on the other commodity prices. Okay, so inflation ikkadtone agadamma. So inflation of the tomato, onion or potato, so won't stop here, it will automatically link with other vegetables. Okay, so all the items in the common consumer price index
and also wholesale price index, they were completely getting affected because of the inflationary impact of the onions or tomatoes or potatoes. Okay, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇఫ్ టమాటో ప్రైస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, టమాటో ప్రైస్ పెరిగింది అనుకోండి, సో టమాటో ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటి టమాటో చిప్స్ పెరుగుతాయి రేటు. ఓకే, టమాటో ప్యూరీ రేట్ పెరుగుతుంది, కెచప్స్ రేట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లాగా బయట మన హోటల్స్లో టమాటా చట్నీ చేయడం ఆపేస్తారు. ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ పొటాటో, సో పొటాటో ప్రైస్ పెరిగింది అనుకోండి, పొటాటో చిప్స్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో పొటాటో చిప్స్ చేసేటువంటి ఈ యొక్క కేఎఫ్సి కానీ వాటిలో సో పొటాటో వెడ్జెస్ చేస్తారు, సో ఆ రేట్ పెరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద ఎంటైర్ చైన్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ విల్ లీడ్ టు ద బ్రాడర్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్ and affecting the prices of a multiple goods and affecting the entire consumer basket and CPI because of the just this TOP commodities. Okay, so tomato onion price కానీ లేదంటే పొటాటో ప్రైస్ కానీ ఏదైనా ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్క ప్రైస్ పెరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద ఎంటైర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. క్లియర్? అండ్ ఫైనలీ కమ్స్ విత్ ద గ్లోబల్ ఇంప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్ ద ఇండియా. సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అనేవి కూడా ఇండియా కొన్నిసార్లు ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ద ప్రైస్ రైజ్ ఈస్ డొమెస్టికల్లీ ఇంక్రీజ్డ్, ఓకే, సో సడన్గా ఏమవుతుందమ్మా, సో డొమెస్టిక్ పరంగా కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్గా ఎస్పెషల్లీ వెన్ అవర్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్ వర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఎనార్మస్ వే. ఓకే, సపోజ్ ఆనియన్ ప్రైస్ అనేవి ఇండియాలో పెరిగినాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ రిలయింగ్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్స్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ బంగ్లాదేశ్ కానీ నేపాల్ నుంచి కానీ లేదా పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ ఏమవుతుందేమో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీఆర్ కట్టైలింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రైస్ హైక్స్, వీఆర్ ఎస్పెషల్లీ రెగ్యులేటింగ్ ద ప్రైస్ హైక్స్ బై ఇంపోర్టింగ్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, ఇట్లా మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ యొక్క ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి కూడా వేరే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి. సపోజ్ ఏ దేశంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్గా సో ఎల్నినో వచ్చింది అనుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్, సో entire region won't have any kind of agriculture production, so that time the global market also, so global demand also will be increased, so that time price will be tremendous high, చాలా ఎక్కువగా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద కన్జ్యూమర్స్ as well as the farmers. So let us know about the initiatives taken by the government to address the volatility of this tomatoes, onions or potatoes especially. So first one is Operation Greens. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా, ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. వై మీన్స్ టు రెడ్యూస్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ దిస్ వెజిటబుల్స్. ఓకే, అండ్ దే వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ దిస్ ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ టు ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ కాస్త ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి వీళ్ళు దృఢనిశ్చయంతో ఈ యొక్క ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ టు regulate the prices of tomato, onion and prices, this operation greens were implemented. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి బంపర్ హార్వెస్ట్ వస్తుందో ఆ టైంలో ఏం చేస్తారమ్మా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద వేస్టేజ్, మేనేజ్ సప్లై, స్టెబిలైజ్ ద ప్రైసెస్, సో దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టొమాటోస్ ఇంటూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టొమాటో ప్యూరీ, ఆర్ దే విల్ షిఫ్ట్ ద పొటాటోస్ ఇంటూ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, ఆర్ దే విల్ మేక్ ద పొటాటోస్ ఇంటూ వాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ చిప్స్. ఓకే, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పొటాటో బేస్డ్ స్నాక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇట్లా కూడా ఏం చేస్తారు, దే విల్ మేక్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో టు రెడ్యూస్ ద వేస్టేజ్ దే విల్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్లీ ద మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్. సో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది, సో ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ షుడ్ ట్రాక్ ఆల్ ద ప్రైస్ మూమెంట్స్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ అనేది నిరంతరం కూడా ఈ యొక్క ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవాలి. సప్లైస్ ఎంత ఉన్నాయి, డిమాండ్ ఎంత వస్తుంది. ఓకే, సో ఇస్ ద మార్కెట్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరుగుతుందా, హోర్డింగ్ జరుగుతుందా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలి. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ బి యాక్ట్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ క్విక్ మేనర్. ఓకే, సో చాలా క్విక్ మేనర్లో డెడికేటెడ్గా ఈ యొక్క మార్కెట్ డిస్రప్షన్స్ని కాకుండా కాపాడుకునేటువంటి బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీదే ఉందని చెప్పాలి. ఓకే, సో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద సస్టైనబుల్ ఛానల్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. అట్లాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నాఫెడ్ తీసుకుంటే, సో నాఫెడ్ మీన్స్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ నాఫెడ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే, దిస్ నాఫెడ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ కంట్రోలింగ్ ద ప్రైసెస్, ఇన్ఫ్లేషన్ చెక్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు అసెస్ ద
price volatility regarding the gathering of the foods, analyzing them, circulating information. ఓకే, సో సప్లై డిమాండ్ ఎంత ఉంది, ప్రైసింగ్ ఎలా ఉంది, మార్కెట్ రేట్ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తారమ్మా? నాఫెడ్ అనేటువంటి సంస్థ. దిస్ విల్ రెగ్యులేట్ ఆల్ ద ప్రైసింగ్, డిమాండ్, సప్లై, ఓకే, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క నాఫెడ్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి రిగార్డింగ్ ద ఆల్ ద అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, సో ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? వెన్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్ వర్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సపోజ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద టమాటోస్, సమ్టైమ్స్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద పొటాటోస్, రైస్, ఇవన్నీ కూడా తరచుగా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వెన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మోర్, వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ వెన్ ద షార్టేజ్ హ్యాపెనింగ్ వీఆర్ రక్కింగ్ అప్. ఓకే, మనం ఏమవుతాం? చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇట్లా జరగకుండా ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? వెన్ ద సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ షార్టేజెస్, గవర్నమెంట్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ స్టాప్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎస్పెషలీ దే షుడ్ బి ఏ కంప్లీట్ బ్యాన్ ఆన్ ద ఎక్స్పోర్ట్ రిగార్డింగ్ ద పర్టికులర్ టైం. ఆ టైంలో కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ టెంపరీ బ్యాన్ ఈజ్ నెసరీ, సమ్ టైమ్స్ పర్మనెంట్ బ్యాన్ ఈజ్ నెసరీ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ రైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ప్రివెంటింగ్ ద డొమెస్టిక్ సప్లై క్రంచ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కర్బ్ ద ఫర్దర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. అట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా? సో దెర్ విల్ బి సప్లై అనేది కొంచెం పెరుగుతుంది. ఓకే, సో డిమాండ్ అనేది కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము, లేదంటే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు ద డొమెస్టిక్ కస్టమర్స్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెగ్యులేట్ ద ప్రైసెస్ అండ్ వీ కెన్ గివ్ ద కమోడిటీస్ ఇన్ ఏ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్గా మనం చెప్పచ్చు. So these are the important initiatives taken by the government to curtail the price inflation. Okay. So what should be done to address the volatility of this price increases regarding the tomatoes or onions or potatoes? Okay. So especially we need to improve the buffer stocks. So buffer stocks nanu manam improve chesukovalama. So buffer stocks ante enti? So we have to create some kind of excessive production in the cold markets or in kind of storage facilities. ఓకే, సో మనం స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ టు మెయింటైన్ ద ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్. సో వెన్ ద నీడ్ ఈస్ దేర్ ఆర్ వెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కెలామిటీ ఆర్ డిజాస్టర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ సప్లై ఇస్ దేర్, సో దిస్ బఫర్ స్టాక్స్ అనేవి ఏమవుతాయమ్మా? సో దే విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాండీ. ఓకే, సో దే వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ సప్లై. సో వీటి వల్ల ఏమవుతాయమ్మా? సప్లై డిక్రీజ్ అనేది ఉండదు. సో మార్కెట్ విల్ బి రెగ్యులేట్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ షార్ట్ వే. అర్థమైందా? So however this approach might be less effective for the tomatoes due to shorter shelf life. So ఇది ఎఫెక్టివ్గా ఎందుకు ఉండదంటే, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద రైస్ ఆర్ నాన్ పెరిషబుల్ గుడ్స్, బట్ థింగ్ లైక్ టమాటో ఇస్ వెరీ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, సో టమాటోస్ అనేవి మనం ఎక్కువ కాలం స్టోర్ చేయలేం. సో కోల్డ్ ఫెసిలిటీస్లో స్టోర్ చేసినప్పటికి కూడా సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ. సో టమాటో ఈస్ ఎక్సెప్షన్, సో బికాస్ ఆఫ్ దర్ షార్టర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. ఓకే, సో టమాటోని మనం అరికట్టలేకపోతున్నాము. Next, the frequent imposition of the stocking limits on traders under Essential Commodity Act should be discouraged. సో స్టాక్ లిమిట్ని మనం తగ్గించేటువంటి యొక్క ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ని మనం రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వీ షుడ్ ఎంకరేజ్, ఎస్పెషలీ వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ద ఫార్మర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ వీ షుడ్ డిస్కరేజ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు? దే వర్ కీపింగ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజ్, దే వర్ హోల్డింగ్ ఇట్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద యాక్ట్ షుడ్ బి రీకన్సిడర్డ్ and apply more judicially to ensure the traders that maintain the buffer stocks without fear of sudden regulatory shifts. Okay, so Essential Commodities Act ప్రకారం ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ డిస్కరేజింగ్ ద పీపుల్ టు స్టోర్ ద ఫుడ్స్ అనమాట. సో ఎస్పెషలీ దే ఆర్ డిస్కరేజింగ్ ద ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ టు స్టోర్ ఇన్ ద కోల్డ్ ఫెసిలిటీస్. సో ఈ యాక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపోజింగ్ ద సో మచ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్. సో ఇట్లాంటి ఇంపోజిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం? సో దే డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మనీ ఇన్ ద కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, అది ప్రాబ్లం. సో అట్లాంటి ఈ యొక్క స్ట్రిక్ట్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్స్ని కూడా మీరు ఫ్లెక్సిబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీస్, ఎస్పెషలీ సో ఫుడ్ అనేది రా మెటీరియల్గా కాకుండా ఎస్పెషలీ వెజిటేబుల్స్ని సో వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద టమాటోస్ ఇంటూ టమాటో ప్యూరీ కింద మార్చడం కానీ, పౌడర్స్ కింద మార్చడం కానీ, డీహైడ్రేటెడ్ పీసెస్ కింద చేయడం కానీ, ఇట్లాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా మనం చేసినట్టయితే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ వే. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఎంకరేజ్ ద యూజ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ మేక్ మోర్ అఫోర్డబుల్. సో మార్కెట్లో దీని యొక్క అవైలబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్
vegetables. So government also should be encouraging the people to go for the food processing. So food processing is very very important. It's not only for the customers, okay? So farmers also, they don't get any kind of loss even though they have bumper production. Their food is converting into the food processing centers. ఓకే, సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఖచ్చితంగా ఫార్మర్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ క్రియేట్ మోర్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఆల్సో విల్ కండక్ట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఫార్మర్స్కి అట్లాగే ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్ కూడా, సో వీ షుడ్ కండక్ట్ సెమినార్స్, వీ షుడ్ కండక్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్ ఫర్ ఎంపవరింగ్ దమ్ ఇన్ టు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ద డైరెక్ట్ బయింగ్ అండ్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్. ఓకే, సో ఇండియాలో కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ డూయింగ్ ద సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో దే షుడ్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి టు ద క్రాప్స్. ఓకే, దే షుడ్ ప్రొవైడ్ ద డైరెక్ట్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఇట్లా కాంట్రాక్చువల్ ఫార్మింగ్ కానీ డైరెక్ట్ ఎఫ్పిఓస్ కానీ, సో ఇట్లాంటి మెజర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫార్మర్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దే విల్ ఎస్పెషలీ బైపాసింగ్ ద ట్రెడిషనల్ మండీ సిస్టమ్. సో మండీ సిస్టమ్స్ కానీ ఏపీఎఫ్సిస్ కానీ, సో వీళ్ళు బైపాస్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ రూపీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫార్మర్స్, మచ్ లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరీ ఇండస్ట్రీ. సో డైరీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఫ్లరిష్ అవుతుందో, సో దే షుడ్ మెయింటైన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ లైక్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లాంటివి తీసుకొస్తే, సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి డైరెక్ట్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్. సో ద రూపీస్ విల్ గో ఇన్ టు దేర్ హ్యాండ్స్ డైరెక్ట్లీ. సో ప్రతి రూపాయి కూడా వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్తుంది. అట్లాగా పాల వ్యాపారం ఎలాగైతే జరుగుతుందో వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది, అట్లాగే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది కూడా, సో ఇదే విధంగా జరిగితే బాగుంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిఫార్మింగ్ ద అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్స్ కమిటీస్ ఆర్ మండీస్. ఏపీఎంసీ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలి. ఓకే, సో అట్లా రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడానికి బిల్ అనేది మన రీసెంట్గా అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ బిల్స్ అనేవి దీనికోసం వచ్చాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే డిడ్ంట్ పాస్. ఓకే, సో దాంట్లో కూడా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో ఆబ్వియస్లీ ద ఏపీఎంసీ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి రిఫార్మ్స్లోకి వెళ్ళాలి. మండీస్ అనేది రిఫార్మ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ దళారీ వ్యవస్థ, మిడిల్ మ్యాన్ వ్యవస్థ అనేది తగ్గాలి. ఓకే, సో ప్రతి పైసా రైతుకి చేరాలనే విధంగా మన యొక్క ఈ రిఫార్మ్స్ అన్ని చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీదే ఉంది. ఓకే, దే సఫర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిషియన్సీస్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ద పీపీపీ మోడల్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, పీపీపీ మోడల్స్ కానీ, లేదా ఎఫ్పిఓస్ని తీసుకురావడం కానీ, లేదా డైరెక్ట్గా కాంట్రాక్చువల్ ఫార్మింగ్ తీసుకురావడం కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకొస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా, ఈ రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఫార్మర్స్కి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమైందా? సో కొన్నిసార్లు ప్రైవేట్ మండీస్ కూడా ఈ యొక్క ఫుడ్ రెగ్యులేషన్, ఎస్పెషల్లీ ప్రైస్ రెగ్యులేషన్ కూడా మనం కంట్రోల్ చేస్తాయి, ఎఫిషియన్సీని పెంచుతాయి. ఓకే, అట్లాగే కాంపిటేటివ్స్ని పెంచుతాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్స్ కింద మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఐ కెన్ సే ఇండియా ఇస్ అగ్రికల్చర్ కంట్రీ. ఓకే, ఇండియా రిలైస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద అగ్రికల్చర్. అండర్స్టాండ్? సో అన్లైక్ బిఫోర్, నౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద సర్వీస్ సెక్టార్. ఈవెన్ దో మన సర్వీస్ సెక్టార్లోకి మూవ్ అవుతున్నప్పటికీ, బట్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. ఓకే, సో రైతు అనేవాడు లేకపోతే సో అన్నం తినడానికి ఉండదు మనకి. సో గవర్నమెంట్ పదే పదే చెప్తుంది, వీఆర్ డబులింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై ద 2022 అని. ఓకే, సో 2022 కల్లా డబులింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ పక్కన పెడితే, సో దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద మేజర్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంఎస్పి. సో ఎంఎస్పి అనేది కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. సో ఇది ప్రాబ్లం అనమాట మన ఇండియాలో. ఓకే, సో దయించి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరుచుకొని సో ఈ యొక్క రైతుల్ని ఆదుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్. సో ఏదైనా మీకు డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే సో ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ప్లీజ్ లైక్ ఇఫ్ మై వీడియో ఈజ్ గుడ్. సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వైరీస్. యువర్ క్వైరీస్ విల్ బి అడ్రస్డ్ వితిన్ 24 hours of time. Okay, so I am giving the personal guarantee. So all the queries will be addressed within 24 hours of time.